ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പം ഇന്ന് നൈറ്റ് വരാൻ പറ്റില്ല, അതാണ് ഇന്ന് വന്നത്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. നമുക്കപ്പോൾ ഡിവിഷൻ മാച്ച് തുടങ്ങാം. എന്തൊക്കെ ഓർത്താണ്? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്തായാലും പെനാൽറ്റി അടിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. എന്തായാലും ഗോള് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമുക്കപ്പോൾ ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിക്കാം. ആരെയും കാണാനല്ലോ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ, ഓപ്പോണന്റിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എംബാപ്പെ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഫോമാണ്. നമുക്കപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കാം. ഇന്ന് ആരെയും കാണാനല്ലോ. ഉച്ചക്കിട്ടുണ്ടാവോ? ഓക്കെ, എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഗൈസ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡിവിഷൻ മാച്ച് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എടുക്കടാ, എംബാപ്പെ പോയി എടുക്കടാ. ഓക്കെ, ബാക്ക് പോയി. Led then by their Egyptian archer with his quiver full of arrows. Yeah, one of the most dominant champions in top-flight history, Peter. I think my favourite game out of them all would have to be that 6-3 from just before Christmas. Okay, sound ko okay Visit to North London. Yeah, Salah again was the star. 2 goals, 2 assists in a game which was a 5-1. ഏടാ, അതെങ്ങനെയാ ഗോളായത് നോക്കിയത്? As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. The goal
മോനെ Stylish in the extreme, a delicious goal. നോക്കിയൊക്കെ ഒരു Oh, how അവസ്ഥ does he get നോക്കിയൊക്കെ the ball to do മലകറി that? എത്ര He's ഉണ്ട് on പ്രീ another level to most of his peers. I doubt very much that this was in the script. That pass has been well intercepted. Well, that tackle was ഈ certainly ഗോൾ sturdy. ഓക്കെ തുറാം ഏറ്റവും And it's Messi. എംബാപ്പെ Good ഓ read, കിട്ടിയില്ല needed to be. Well, he certainly wasn't in the mood to കുലുകുലി take any risks. കുലുകുലി എന്ന് പറയണം എന്താ എൻ്റെ പേര് Well, there is a look that says it ഇസ്രയേലി all. A piercing stare. Clearly is miffed. ഓക്കെ Having എല്ലാവരും made the സബ് run ചെയ്യുക and not get picked out. Now, can they get him away? സബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും There's the shot! അവൻ്റെ കാലിക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് Salah. And that's been ഓക്കെ intercepted. That was well played, well stopped. ഇവിടെ പിന്നെ ഇത് അവന് Schneider. തന്നെ ആ കിട്ടി നമുക്ക് കിട്ടി That has not gone well. And it's Schneider. Batistuta receives it in a good position here. Now it's Eto. Looking for the run. ഓക്കെ And it's been എംബാപ്പെ played എംബാപ്പെ through. And the shot! ഓക്കെ ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് 1-1 ആയിട്ടുണ്ട് They have pulled ഹലോ ഗേസ് themselves right back into it. എവിടെ ആരെയും Well, you കാണാനല്ലോ have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Barcelona restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Vieira. Looking to play him in. And he cuts out the supply. Vieira plays the game a step ahead of almost anyone. Mbappe. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ Mbappe unable ഓക്കെ to ഗൈസ് make it എല്ലാവർക്കും happen വെൽക്കം for all his good intentions. എംബാപ്പെ Quality ball. എംബാപ്പെ And കിട്ടിയില്ല that is well cleared. ഓക്കെ നമ്മളെടുക്കുക ഓക്കെ മെത്യൂസ് And here's എംബാപ്പെ Mbappe. എംബാപ്പെ Oh, ടേൺ but ചെയ്യും Ferrer wins the duel this time. Schneider. Oh, that's fabulous. വേറെ പോയി Schneider. എടുത്ത് There he goes, motoring കുറച്ച് ആ forward. കിട്ടി And ഓക്കെ we've എന്തായാലും ഹാഫ് reached ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose ഹലോ themselves, ബ്രോ and it's level pegging at ഹായ് ഡാ half-time. What have we ആ learned കളിക്ക് in the കളിക്കാം first നമുക്ക് 45 ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ട് minutes? ഫ്രണ്ട്ലി Both കളിക്കാം sides would have expected a closely fought match, and that's വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ pretty ബ്രോ much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this ഇപ്പോൾ ഡിവിഷൻ second half മാച്ചാണ് എന്തായാലും will be worth ഇത് keeping കഴിഞ്ഞ് an കഴിഞ്ഞാൽ eye on to കളിക്കാം see if any adjustments have been made to change ഒരു things. ഫ്രണ്ട്ലി So all square അത് at കഴിഞ്ഞാൽ half-time, ഒരു each ഡിവിഷൻ side അങ്ങനെ കളിക്കാം matching the other blow for blow at the break. The second half is up and running, ഓക്കെ എല്ലാവരും and it's safely in the Sub keeper's ചെയ്യാ. hands. Not the most accurate pass. He won't be happy with that one. ബസേലി Mbappe Mbappe. looking to add to his എടാ goal. കിട്ടിയില്ല And that is a little Okay. undercooked. കാർലോസ് Roberto Carlos. മെത്യൂസ് ചാടി കിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കടേ ഓക്കെ Mbappe. ഓടാ ഡിസൈലി എവിടുന്നൊക്കെ കാട്ടണം 60 എന്തൊക്കെ കാട്ടണം minutes played. Baresi calmly anticipates. ഈ മെസ്സി Oh, എടുത്ത് but Ferrer ഓടാ ഈ gets over and intercepts. ഞാൻ പാസ്സല്ല യൂസ് Mateus. ഓക്കെ മെസ്സി മെസ്സി Messi. മെസ്സി Well, they keep pressing like that as long as they can. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, I thought they got off എടാ lightly there. The കിട്ടിയില്ല odds were stacked against them. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. ഓക്കെ നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട് Well, he's seen that early. Used a എംബാപ്പെ ഒന്ന് certain ഹെഡ് ചെയ്തിട്ട് sixth ഇട്ട് കൊടുക്ക് sense. And it's Schneider.
Here's a man adored by many. ഓക്കെ, ഏറ്റവും എടുത്ത് ഓട് Deified by ഓട് ഓട് some. ഓട് ഓട് ഓട്. He's got away. Takes a shot. എടാ It looks as though the ref has എടാ given a ഓഫ് സൈഡോ? penalty. ഓ He has. പെനാൽറ്റി അല്ലോ. ഛേ, So അത് a അതിന്റെ ആവശ്യം big ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. chance now from 12 yards. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ പന്നിയോട് പെനാൽറ്റി? So this to turn it right ആരെ കൊണ്ട് round. അടുപ്പിക്കുക? എംബാപ്പനെ കൊണ്ട് അടുപ്പിക്കുക അല്ലേ? ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അടിച്ചാലോ? ചിലപ്പോ മൂഞ്ചു. ഓക്കെ, ഗോളായി. They've turned it round. Not a twitch. ഓക്കെ, എന്തായാലും Not a 2-1 നമ്മൾ blink. മുന്നിട്ട് You വെക്കുന്നുണ്ട്. know, he would have been embarrassed had the അപ്പൊ keeper എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് held his ചെയ്യുക. position then. And സൗണ്ട് he's ക്ലിയർ done അല്ലേ it ബ്രോ? again. He's got his second. ഇത് നമുക്കൊന്ന് സബ് ഇറക്കാം. എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഡിഫൻസ് ഇടാനല്ലേ, അതിപ്പോ ഒരു ഇത് കോളാക്കണം. ഓക്കെ ബ്രോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. എല്ലാവരും So we have സബ് ചെയ്യുക. movement on both benches. Well, this is what we've been എടാ waiting എടുക്കടാ. for. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is അടിയടാ. time ഓ to ഇല്ലടാ, അത് maintain കിട്ടിയില്ല. it. They may end up with some അവന്റെ കാലിലോട്ട് regret with കിട്ടി this കൊടുക്കില്ലേ? tactic, പോയി but പോയി. you have to admire their കിട്ടി commitment കിട്ടി to കിട്ടി. goals. ഈടാ. And he's managed to get free. Easy enough for the ഓക്കെ, നമ്മുടെ goalkeeper. ഗോളി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ബാക്കിനാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത്. ഈടത് അവന്റെ Neymar. Lovely pass, but can he get there? ഈ Oh, his chance! എടാ That കിട്ടി. isn't the best. This time, surely! എന്ത് കളി കളിക്കണം He's നോക്കിയേക്കും. had it. And അവിടുന്ന് right അടിച്ച് in ഒഴിവാക്കാതെ we have parity. വെറുതെ Oh, high ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് quality ഗോൾ goal. വാങ്ങി നോക്കിയേക്കും. Lovely first touch. ഒരു Sumptuous അവസ്ഥ second. നോക്കിയേക്കും. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. എടാ So all അവരുടെ square കൈക്ക് with ഇട്ട് almost കൊടുക്കല്ലേ? no time എന്ത് remaining. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. അത് മൂഞ്ചി. It's a good-looking delivery. And that എന്തായാലും is ഡ്രോ as മാച്ച് far ആയി. as it ഛെ, goes. ഇത് ജയിക്കേണ്ട A സിമ്പിൾ good ആയിട്ട് watch, ജയിക്കേണ്ട more than കളിയാണ്. a അത് good watch, കോട്ടായി. actually. Certainly from a sporting perspective, it lacks winner, of course, but the crowd largely satisfied. So Jim, how എന്തായാലും do you കുഴപ്പമില്ല. reflect അടുത്ത on കളി what നോക്കാം. we've seen? Well, Peter, I suppose it's something. Not ideal for Mm, either side, of good. course, although if you look at the overall balance of things, 2 പോയിന്റ് കൂടി. ഞാൻ ഒരു കളി ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നു. ഞാൻ കേറിക്കോട്ടോ. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. എവിടെ കേറുന്നില്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാന് ഒരു കളിയും കൂടി എന്നാ
ഓക്കെ ഓക്കെ. ലൈക്ക് ചെയ്യണേ, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുണ്ടോ. എല്ലാവരുടെ അടുത്തും സബ് ചെയ്യാൻ പറയുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ മാച്ച് കേട്ടോ, 2 കളി. ഡിവിഷൻ എന്തായാലും കളിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ല. എല്ലാവരുടെയും ഡിവിഷൻ 1 കഴിഞ്ഞു. ഞാനിത് കളിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ. എന്തായാലും ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്തായാലും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചാണ്. ടീം നോക്കില്ല എൻ്റെ ടീം ക്രോസ് ആണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the Sub promise ചെയ്യ് of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great Sir, sense of Icard, anticipation in this Matthews, stadium, and I've Mbappe, been hit by it too. മെസ്സി. A fabulous This show Indian of boy. vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its ഓക്കെ, best. കാർലോസ് എടുക്കണം. So we're very much on the way now. ഓക്കെ, മാത്യൂസ്, മെസ്സി, വിയറ. Now it's Eto'o. പോയി. Well, now here's a team sheet that speaks of excitement and unpredictability, Jim. It certainly does, Peter, especially I'm since it gonna includes a certain Dimitar Berbatov. I think he'll be the key to connecting the midfield to the attack here. Such a potent finisher, but remarkably unselfish too, and he will often drop that little bit deeper to try and trigger attacks himself. Just such a clever footballer. first There's always a sense of danger when he's goal around. Really looking forward to seeing him. Berbatov going about things with real menace. Oh, no joy this time. Okay guys, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. Welcome to my Well, the YouTube ball channel. just didn't work out for the run that he made. Zambia clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And he lines up a cross. And it's Gerrard. Well timed, excellent interception. Now it's Eto'o. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Well, that was well positioned. Okay guys, welcome and well എല്ലാവർക്കും. pinched. They can't hurt with their backs to goal. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Passing
Nice and neat. Red card. Time rapidly approaching, and it's still goalless. And he's intervened well there. Baresi. Gnabry. He's found a way through. Gnabry, terrific effort. ഇപ്പൊ ഗോളായേനെ. Mateus. എന്തായാലും They നൈസ് won't കളി. be quick here. It's breakaway time. Now it's Mbappe. That's Half the end time of the ആയി first guys. 45. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just നമുക്ക് lacked ഷോട്ട് that അടിക്കാൻ telling പറ്റിയില്ല. breakthrough moment. Some first half thoughts? Well, it's been nothing but frustration. എല്ലാവരും really, Peter. I വെൽക്കം think the എല്ലാവർക്കും. team as a whole has to take more risks. എന്താ But വെറുതെ they കടന്നു really need ഇതാവണം. to up their quality too. Oh, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say. ഏടാ അവിടെ ആളുണ്ടെന്ന്. Oh, good effort. പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ. And oh, he's വെറുതെ got that തൊട്ട് കൊളാക്കണ്ട. completely wrong. എംബാപ്പെ Baresi is there and he can pick it റെഡ് up. കാർഡ് എടുത്തു. അയാളുടെ പാസ് നേരം പോലെ. Barcelona always looking for runners up front here. Yeah, it is a regular tactic of theirs. Yeah, it can make life really tough for you from a defensive point of view, having to constantly be on guard with people trying to get in behind. എന്റെ മെസ്സിയെ കറക്റ്റ് കാലിന്റെ ഒട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. Their front players stay up front all the time. ഓക്കെ It's signaling to the opposition നമുക്ക് that കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. they're setting themselves up അത് for the കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു counter-attack. It's plain and simple. And there's the shot. അതെങ്ങനെയാണ് തടുത്ത്? Sharp and fitting, but not quite. ഞാൻ Good ക്രോസ് disguise on ഇതടിക്കണം that, വെച്ചിട്ടാണ് though. I don't ബ്ലിറ്റ്സ് think അടിക്കണം many വെച്ചിട്ടാണ്. people would have expected him to Blitz absolutely അടിക്കാൻ clatter പറ്റിയില്ല. it the way he did. And we have our very first ഓക്കെ corner. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു കോർണർ വിയർ വന്ന് തലയ്ക്ക്. And he's there to clear it. Mateus. അതടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. And now they can spring out of defence. വിടരുത് He has found the way through. Gnabry. Oh, what a mistake! And that is headed for the middle. ഓക്കെ നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട്. Eto. Very little to report from Hey, an attacking Messi, perspective. എന്താ ഈ Jim, എംബാപ്പെ? it's a cagey old game. I think both teams can help themselves massively with better movement up front, Peter. Oh, There's അത് just കിട്ടിയില്ല. not enough happening at the moment. And essentially, their job is to find space, and that needs to start happening. Strong running down that left flank. Delivers with whip. എന്ത് ക്രോസ് അത് And ഇട്ട് he's there കൊടുക്കുന്നത്? to belt it away. Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Out towards the flank. കോർണർ ഒന്നും കൂടി കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും Corner given. ആളെ ഇറക്കാം അല്ലേ? സബ്ബ ഇറക്കാം അല്ലേ? സീന റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. Substitution for Barcelona. Number 19. Corner number 2 ഇത് then. കാർലോസിനും കൊണ്ട് അടുപ്പിക്കണം. Number 15. Mateus. Number 23. Mbappe. Number 10. That should get the job എന്താ done. കാണിക്കണം? Coming on the field. Number 14. And now a sudden chance to counter. ഏയ് അവന്റെ കാലിന്റെ ഒട്ടി Well കെട്ടി കൊടുക്കും. seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from Number him. 21. Threads one in. നെറ്റ് Played right into his path. There's the shot. Well, now it's a race. Oh, he's been Still caught on it lag here. ആയല്ലോ. Now what about? And again. ഓക്കെ അവന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. Crazy. Has Good he game, good won game. it? He just GG. might have won it. Pick that one out. It was a bullet.
Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves There will down be by 3 minutes not picking added them up? time. I think the boss won't be കിട്ടിയില്ലടാ. amused. And when the manager called on him, ലാസ്റ്റ് he was only too ലാഗായല്ലോ. happy to repay that fate. I think the manager's claiming an assist. Nunez! Oh, എടാ ഗുഡ് ഗെയിം brilliant from എന്തായാലും. Darwin Nunez! About മിസ്സായി as എന്തായാലും. smooth as it gets. Referee looks at his watch and blows his whistle. സാംബിയ. Acceleration, work rate, grit. ഓക്കെ, ഇനി And നമുക്ക് those are very ഡിവിഷൻ good മാച്ച് കളിക്കാം. qualities that might have got them something on another നല്ല day. ഗെയിം ആയിരുന്നു കേട്ടോ Sadly, അവനെ. not Hello today. everybody, and please join me in Any wishing a reflections on happy what you've seen, wedding Jim? anniversary for one. ജി എന്തായാലും നന്നായി കളിച്ചിരുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിക്കാം കേട്ടോ. ഒരു 2 മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓപ്പണന്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോ കളി ഇതിൽ തോറ്റിട്ടില്ല, ഡിവിഷൻ മാച്ചിൽ തോറ്റില്ല. ഫസ്റ്റ് കളി നമുക്ക് ഡ്രോ ആവുക ചെയ്തത്. ഇതെന്താ ആവുക നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, സ്കോഡ് പിന്നെ ഏത് ഫോമാണ്. ഇതാണ് ഓപ്പോണന്റ് ടീം. ഇതാണ് ഈ റൂമിനിങ്ങിന് ഞാൻ ഇറക്കാറില്ല. റൂമിനിങ് എങ്ങനെ, സൂപ്പറാണോ? ഞാൻ ആദ്യം മറ്റേ ഇതുണ്ടാകുമ്പോ ഐക്കണിക് ആകുമ്പോ റൂമിനിങ്ങിന് ഇട്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി. Against Barcelona. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their പിന്നെ football. ഏറ്റവും And we're about to be അതേപോലെ dished up a സുവാരസ് feast of it. So ഇവരൊക്കെ it's down to വെച്ചിട്ടാണ് business ഇത് here. ചെയ്യാറ്. This is the lineup we've been Starting. given. How do you read it, Jim? Well, the modern version of that is a lot more fluid. Oh, that's a എടാ foul, and അത് the whistle's gone. ഷുവർ ഗോളാണ്. റെഡ് Referee's കൊടുക്കും. come over. റെഡ്. It's a red card. Well, he waited a ഓക്കെ, little എന്തായാലും while, അവൻ്റെ but ഒരു it does ബാക്ക് പോയി. seem that ഇനി the referee 2 എണ്ണം. Was eventually convinced that that was a clear enough chance he denied. He really ended up between a rock and a hard place then, Peter. Probably Mm, took the ശരിയാണ്. harder choice. ആരെയും കൊണ്ട് അടുപ്പിക്കുക. കാർലോസ് ഉണ്ട്, മെസ്സി. Substitution for Spain. Number 5. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. Number 7. And we have the first chance from a dead ball situation. ഇത് ഗോളാ. Messi! അത് It's run loose. Who's going to get എന്തും there? മുന്തിയ കളിയിൽ An അടിയടിച്ചു. early chance there. പക്ഷേ നമ്മുടെ First of the ഷുവർ game. ഗോളാണ് മിസ്സായത്. റൈക്കാർഡ് ഓട്, പിന്നാൾ ഓടറാ. And here's from Mario. He's got away. Has a look and place it forward. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ഓക്കെ, മാത്യൂസ് Struggling എൻ്റെ to ഒരു work ക്രോസ് out ഇട്ട് whether കൊടുക്കാം. that was brave or a bit stupid. Oh, Maybe both, എടാ. actually. ഈ Lovely അടി ball and കിട്ടിയില്ല a അത്. real chance now. No, he wasn't going to be fooled. And here's goes for a shot. ഓക്കെ, 1 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Goal, Barcelona. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഗൈസ്. 500 എല്ലാവരും goals, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, 500 കമന്റ് ചെയ്യുക, goals. വീഡിയോ ലൈക്ക് Stop ചെയ്യുക. everything and remember where you were. What a delicious finish. That is immaculate.
Oh, what a touch. I mean, And there's the shot! oh, full marks for that effort. Yeah, certainly could have been something so much more. Not the best distribution from the keeper. അത് അവന്റെ കാലുമ കുടുങ്ങിയോ? എടാ എടുക്കടാ. Gerrard with his permanently trained on that bottom corner. എന്താ എനിക്ക് തോന്നിയത് അവിടെ തന്നെ വരും. Still just one goal between them, and the score is 1-0. എടാ പാസ് എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണത്? And it's Messi. Nicely weighted ball. Big chance! ഓക്കെ, നമ്മൾ രണ്ടു ഗോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. Sharp finish. A quite So welcome guys എല്ലാവർക്കും. They are flying. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Oh, മിസ്സായി. Now he has two. വിടല്ലേ പിടിക്കണ പോയിട്ട്. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And this is from Mario. Did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. എടാ Oh, good spread. He's found support out wide. He's found a way through. ഓക്കെ, Oh, he's brought him down, and it is a penalty. പെനാൽറ്റി. And that really is the last thing they wanted to do. വെറുതെ രണ്ടാമത്തും വന്നിട്ടാണത്. ഇതിപ്പോ അടിക്കും. We're ready to go. എനിക്ക് തോന്നണത് ലെഫ്റ്റിക്ക് അടിക്കും തോന്നുന്നു. Pulls off a sensational save. Oh, what a cracking save from the keeper. That may turn out to be psychologically pivotal. എടാ അത് മിസ്സാക്കല്ലേ. Picked up, there's the shot. Oh. Well, now it's a race for the ball. 2 added minutes has been indicated. Mateus can see things others simply cannot. Oh, good take in a good area. Messi. ടൈം കഴിയും. Adam. കറക്റ്റ് സമയത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമ്മൾ 2-0 മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്താ ഉണ്ടാവുക നോക്കാം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. Barcelona looking composed, content, comfortable, leading 2-0 at half time. റെക്കാർഡ് The second period is on the way. ഈ കാലിലൊട്ടിക്കാൻ എത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, Lovely. Now then. എടാ Rossi. അത് ഗോളാക്കണം. ഓ He's given it away. എടുക്കട, എന്താ തട്ടി എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നു. Rossi. ഓട് വേഗം ഓട്. That was asking for too much. ഓക്കെ, അങ്ങട് Early stages of the second half and still 2 between them. അതിനടാ ആ പാസ് പോയില്ല, അത് ഇട്ടുകൊടുത്ത ഗോളായി. Not happy with that challenge, but the referee has let it go. Out for a throw. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. അവരുടെ ആണോ ത്രോ? നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന. ഓക്കെ, നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ത്രൂ പാസ് ഇട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഗോളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓ ഗോൾ. 3-0 ആയിരുന്നു. ഇതാണ് എന്റെ ടീം കേട്ടോ. സബിലുള്ളത് ഇവനെ ഇറക്കാം, പിന്നെ ബെയിലിനെ ഇറക്കാം. സ്നൈഡർ ഓപ്പോണന്റ് ടീം ഇതാണ്.
Okay guys, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. Thanks for watching. Substitution for Spain. Number 8, Dani Olmo. So we have movement on both benches. A case now of complete control. എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ His positioning was spot on. Coming on the field, number 17, Donadoni. Number 15, Bale. അയ്യോ പണി പോലെ. Number Roberto 20, Carlos Diego is Forlan. looking to influence the game from out wide. Romario. ചുമ്മാ ഒരു ബോളിന് He's വീഴ്ചയുള്ളതുകൊണ്ട് Oh, it's fallen loose again. കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. There's a goal. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. 69 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂല്ലേ? അയ്യോ But I just can't help the feeling that the keeper ഓക്കെ, should ഇത് have done എന്തായാലും a better ഗോളാക്കണം. job. Full stop. Great chance. ഓക്കെ, അപ്പം 4ാമത്തെ ഗോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗോളൊന്നും They കാണാം. are tearing the opposition Power apart shoot here. അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. Simply breathtaking stuff. He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. It would have taken something 4-1 from നമ്മള്. the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. ഓട് അയ്യോ കിട്ടിയില്ല. അത് Barcelona visibly comfortable, now up by 3. പണി പോലെ Shapes to shoot. ബ്ലോക്കാക്കി എന്തായാലും. ഫോർലാന, എനിക്ക് ഫോർലാന എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ Size really matters, and it's Player time ആണ്. to make it matter now. ഐക്കണിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉള്ള എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലെയറാണ്. Terrific effort. എൻ്റെ ഒരു ഐക്കണിക്ക് ആകെയുള്ള പ്ലെയർ ഫോർലാന ഉണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യം. അത് വെച്ചിട്ടാണ് Varane gathers from the ആദ്യം goal kick. കളിച്ചത്. Schneider. പിന്നെ ഇത് വരുമ്പോഴൊന്നും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. Lovely pass, but ഒരു can he പവർ get ഷൂട്ട് there? അടിച്ചാലോ? And he's managed. And he സും, shoots. സുയ്. He's got a And goal. മെത്യൂസൻ ഷോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Cruising. They are cruising. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. ഓക്കെ From ഗൈസ്, the എന്തായാലും moment he 5 got ആയിട്ടുണ്ട്. involved, he looked as if he'd go all ഇനി the way. കുഴപ്പമില്ല. Terrific. Barcelona are having a ball here. എടാ I അവിടെ think കോള് there's been വെച്ചല്ലോ. a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Well, that's a booking. ഓക്കെ, Always താങ്ക്സ് looked ഫോർ in. വാച്ചിങ് ഗൈസ്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. Baresi. ഏയ് അവൻ്റെ Forlan powering forward here. And here's Bale. Neither of these two want to come off second best. Suarez was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And this is Luis Suarez. അത് ഞാൻ അടിച്ചില്ല. Oh, he's enjoyed that. He ചുമ്മാ ഒരു evidently loves the contest. Now it's Forlan. Lovely pass, but can he get there? 6 added minutes has been indicated. ഓക്കെ, 6 മിനിറ്റാണ് എക്സ്ട്രാ ടൈം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Looking for the ബ്ലോക്ക് run. Shot! കുഴപ്പമില്ല. ഒരു ഗോൾ ഇട്ടോ വേണ്ടത്. Stuck it away. എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കിൽ തന്നെയാണ്. So ചെറിയ smooth. A മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം signature അതെന്തായാലും I ഗോളാവും. was impressed അത് with പിന്നെ both അതിൽ the movement ഒന്നും and പറഞ്ഞിട്ട് the കാര്യമില്ല. pass, both causing lots of problems for that defence. At least that has given Took a their roll, people took a- something to smile about. Driven in. ഓക്കെ, And എന്തായാലും there നമ്മൾ goes the final whistle. 5-2 ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. Barcelona just a thrill to witness here. Quick, slick, and such fun. താങ്ക്സ് ഫോർ You വാച്ചിങ് really would ഗൈസ്. fear for anyone playing up against them right now. With the How would you owner of a summarise what blue we've car seen today then, parked Jim? outside the stadium Barcelona gate, Saurabh. definitely kindly impressing me remove here, it, as it is about to especially be the told. way that Listen. attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great... എത്ര കൂടിയെന്നാവും? 30 കൂടിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഒന്നും കൂടി കളിക്കാം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കളി ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഓക്കെ, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും.
സബ് ചെയ്യാ. ആഹാ 1619. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും കേൾക്കണം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇതാണ് ഓപ്പോണന്റ് ടീം. നോക്കിയില്ലല്ലേ? ഇതാണ് ഓപ്പോണന്റ് ടീം. അത് എംബാപ്പെ ഉണ്ട്, മെസ്സിയും നെയ്മറും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വെൽക്കം ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. ലേറ്റർ എന്താ പേര്? Well, the stage is set കംബാക്ക് for a ലേറ്റർ എന്നാണ് stirring എന്താണ് പേര്? showdown here. The supporters in great voice, and there's a Comeback. real sense of anticipation in the air. Game on. Things already rolling. Well, don't worry too much about sophistication and style where Gattuso's involved, but my goodness me, despite all of that, he's priceless to any team, isn't he? Yeah, he's living proof of the benefits of keeping it simple, Peter. He's there to win the ball, and once he does that, he's just going to play it short and stick to his position a little deeper in midfield. Which all sounds very easy, but it's one mighty pile of success down the years. And it's been given away. And he's got the beating of his man. Oh, just a keeper now. Decent shot. Oh, it's hit the post. It's going to go a long way. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രാന്ത് തന്നെ. ഗോളാവണ്ട. That's an excellent interception. Iniesta. Some intricate passing, looking to progress the ball. അവസ്ഥയെ തോന്നണം കേട്ടോ. Great vision. Mbappe. Nearly, but not quite. Yeah, it's good. അതെ, അവിടെ ഗോളാവാതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഗോളായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ. പ്രാന്ത്. 2-3 ചാൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു. പൗസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണാവോ? ലാഗാക്കാനാവോ? Costa Curta. Messi. And it's Neymar. Quarter of an hour played. Neymar, a player so deservedly It's hit the upright. വാർമ തട്ടി പോയി. Barcelona claim it back to much approval. എടാ അവരുടെ കാലിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. Looking for the run. Now that's well seen too. പാസ് ഇടണ്ട കൊടുത്തത്. Iniesta. Really fierce, close defending. Hey. And here's Mbappe. Looking to pass their way up the pitch. Oh, he's having a go! He's beaten the keeper. രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് ആണ്. Now it's Mbappe. Oh, good read. എടാ എന്താ കാണിക്കണേ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നേരം പോലെ. Forwards and with intent. It's a good ball out wide. Okay. Messi. Pass പോരാ. Can he get it through? നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്തായാലും ഭാഗ്യം. Slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't take out that killer ball. Driven in. Keeper has taken decisive action. അവന്റെ കളിക്ക് തന്നെ കിട്ടി. Sharp pass. Now it's Shevchenko. Looking for options for movement. എടാ പോലെ. It's a threatening ball. Oh, just miss കേട്ടോ. Now it's Mbappe. Okay, ഓടറാ. ഓ.
Costa Curta. Here's a perfect combination of brain and brawn. Iniesta. He's through here. Great ball and he's in here. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just had that telling breakthrough moment. So, nothing to report so far. Thanks for watching, guys. Yeah, 0-0, but definitely not from the want of trying. There's been plenty of industry and hard work, as well as some good defending, so I wouldn't be too dismissive just yet. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Back on the way then. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Aimed beyond the defence. That has not gone well. Messi. Now it's Mbappe. Now it's Messi. And this is Eto'o. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? Okay, corner അടിച്ചിട്ട് കയറ്റാം. അബ്ദിയോ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഓക്കെ ഗൈസ്, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. Barcelona with the corner. There first. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഗോളാക്കണം. Number 7, Neymar. Number 25, Messi. Number 21, Shevchenko. ക്ലിയർ വന്നിട്ടൊന്നും തട്ടിട്ട ഏടാ അത് ഗോളായില്ല. Van Dijk. Coming on the field, number 8, Baggio. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ് എല്ലാവരും. Number 15, Karl-Heinz Rummenigge. Gattuso. Frenkie de Jong. It is still anyone's game, 0-0. Kubo. Nicely aimed pass. Mbappe. Big chance! പുറത്തേക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, നന്നായി. Quite away. Incredible. ഈ കളി ഞാൻ മൊത്തം അവനാട്ടോ. Well, Peter, just see here how a Yeah, lot of the that's attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Rummenigge. And it's a header! No, പുറത്തേക്ക് അടിച്ചോണ്ട് പോയി. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. Thanks for watching, guys. എന്തായാലും നമുക്ക് ആൾക്കാർ മാറ്റാം, മെസ്സിനെ മാറ്റാം. സുവാരസിനെ നടത്തല്ലേ. അതൊരു മഞ്ഞാണോ മിഡിൽ കളിക്കണം. Substitution in progress. ഓക്കെടാ. So the manager can make a change for the first time in the game here. Okay. Barcelona do have options available on the bench if they want to go that way. Mateus closing in on the last quarter of an hour, and it's Gattuso. That's a lovely neat pass.
That looks a decent Okay. ball. And that could set him on his way. He's got away. Hey. Barcelona clearly are pushing for Mail the it to win here, boy. Peter. It's making for a very frantic end to this game. ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി. Gattuso. Can he get on the end of this? No, that's been intercepted. Gattuso. Well, it's very much looking like this might be destined for a scoreless outcome. And this is Luis Suarez. Roberto Baggio. പാസ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആവണില്ലല്ലോ. Passing is crisp and sharp. എന്തായാലും ഡ്രോ. Kubo, a great feat that. Now there's the Thank you shot. guys. Goal. That's crazy. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണ് ഗോൾ. Ecstasy. Look, that was a technical interaction of great football. That has gone down a treat. നായ സെലിബ്രേഷൻ ഇട്ടല്ലോ. After 88 minutes is number 15, Karl-Heinz Rummenigge. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, Borussia സബ് ചെയ്യുക. Dortmund now on the verge of victory, save for a few potentially hectic final moments. പടാ അത് മിസ്സായി. I can wholeheartedly say, Peter, they deserve this. But has the opposition enough spirit 4 left in minutes them ഉള്ളൂ. now to maybe find a way back? Gattuso. എന്തരതൊന്നും 4 minutes. കാലുമ കിട്ടാത്ത. Oh, he's managed to get himself offside. ഇതെന്തായാലും തോറ്റു. And Sure. time is up. കറക്റ്റ് ടൈമിന് തന്നെ പോയി. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, but neither was able to add to the scoreline in the end. Hello Your attendees, final this thoughts, is Jim? a Barcelona children's simply announcement. forgot to turn up with an attack, Peter, Your and that lack of cutting sponsors. edge could possibly turn into something more serious for them. ഓക്കെ ഗൈസ്, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. 20 കുറഞ്ഞല്ലോ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണോ അതോ ഒരു ഡിവിഷൻ കൂടി കളിക്കാം കേട്ടോ? അടുത്ത് കളിക്കാം. അപ്പൊ എന്തായാലും വെൽക്കം. ഇന്നൊരു 1600 650 എത്തിക്കണം. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഓപ്പണന്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആശാനോ ഇപ്പൊ ജേഴ്സി ഇതാണ് ടീം. ഇതില് ഫസ്റ്റ് ഇവരെന്നെ പോരെ. അയ്യേ, ഓപ്പോണന്റ് ടീം നോക്കില്ല. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a ഫ്ലോപ്പാണ് കേട്ടോ monumental അവന്റെ ഇത്. occasion. കോച്ച് There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ജെംസി എത്ര? There's the whistle, and here we go. Well, for Pepe, this is the time to get that stern focus in his eyes. Yes, it's that look that says, I'll win at all costs, and you better be prepared for what's coming. Well, he knows, doesn't he? He just knows. At the core of his game is winning battles, physical, aerial, mental. To him, winning, however he does it, matters most. And he's there to get it away.
Well, that is commitment to the cause. Okay, thank you for watching, guys. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കോർണർ ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഗോളാക്കാൻ നോക്കണം. Looks like he's been taken out there. And now a sudden chance to counter. Out. Rashford is onto this, and he's made sure that's not getting through. Messi, Mbappe. Check. And it's Roberto Carlos. So we're still where we started right now. Oh, he had to make that, and he did make it. Costa Curta. Okay, And they'll start all over again with the goalkeeper. He steps in, and that's the end of that. Slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Just needs a little bit of fine-tuning. Mateus. Nicely weighted ball. Now നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും 1-0 ലീഡാണ്. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. എല്ലാവരും വെൽക്കം ഗൈസ്. They may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one bullish header. And there's a goal. 1-1 ആയിട്ടുണ്ട്. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Any complexity, but boy was that certain. Oh, it's a fantastic assist as well, Peter. Delivered at pace, the diversion, that's all that was needed. Okay, നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Barcelona into the lead once more. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. അവരുടെ കോർണർ ആയിട്ടുണ്ട്. Dembele receives it in a wide position. ഗോളി പിടിച്ചു. Just past the 40th minute mark. Now it's Rashford. Rashford unable to make it happen for all his good intentions. Bellingham. Dembele. Well, that tackle was certainly sturdy. Now it's Mbappe. And he's managed to get free. Oh, sweet feet. Applies the finish. And the keeper has reacted. That's the end of the first 45. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start. Barcelona are up by the odd goal in 3, just about shading things at the break. So straight into the second half. Now it's Eto. Can he get on the end of this? Oh. That has been slung wide. And it's made its way to him. Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Okay, Carlos.
Looking for the run. Okay. Mbappe receives it in a good position here. Decent chance! Okay, നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ And that's ഇട്ടിട്ടുണ്ട് a എന്തായാലും. good finish. And with that, he takes home the match ball. The lightness of step, the sharpness Okay, of thank you movement, for watching, the guys. certainty of finish. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Kylian Mbappe. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. And the frightening thing is, Peter, this isn't even a surprise. Hey, He കിട്ടിയില്ലടാ. thrives in these situations. So the lead now is 2. You can certainly sense a real change of mood here. Now the crowd are demanding that they just finish this off. Okay, നമുക്ക് കിട്ടി. Oh. Oh, that's a vigorous challenge. The ball is loose and the chase is on. Pele really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Okay, നമ്മളിപ്പോൾ 3-1 ലീഡ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും. Now it's Messi. മെസ്സി കിട്ടിയില്ല. Good determined running there, but one back by the defence. Well, I appreciate the fact he's trying to make a difference, and if he carries on like that, he may well do. Almost 75 minutes on the clock now. Now it's Eto'o. Barcelona can breathe again, just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Rijkaard എടാ defending his മിസ്സായിട്ടോ. corner stubbornly, stood up very അത് well to his കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ man. ഗോൾ അടിക്കാം. And Okay, it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Well, we expected better, സ്കില്ല് and ഇടാൻ so did പറ്റണം. he. ഏത് റേഞ്ചിന്റെ ഇതുണ്ട്. Looking for options for movement. Substitution. ഓക്കെ, എന്തായാലും 3-1 ലീഡ് ഉണ്ട് നമ്മള്. Number 9. സബ് ഇറക്കാല്ലേ? സബ് ഇറക്കാൻ എന്തായാലും. Number 14. Rashford. Number 15. നേടുന്ന ഇറക്കാം. Coming on the field. പിന്നെ പറയാ Number 24. Raul. Number 25. Danielson. Number 17. സുവാരസും ബെയിലി ഇറക്കാം. ബെയിലിനെ ഇറക്കാം. ബെയിൽ ഓക്കെ, എന്തായാലും അവരുടെയാണ് കോർണർ. അവരുടെയാണ്. Passes coming off in quick succession here. എടാ He's got a goal. എന്താ കാണിക്കുന്നു? What a climax we have here. അവരൊന്നും കൂടി ഇട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 2-3-2 There was no reaching that. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, who's under pressure? It's Bale! ഓക്കെ, നമ്മൾ 4-3-4 ഗോൾ ഇട്ടുണ്ട്. What a goal! നൈസ് ഗോൾ ആയിട്ടോ. സ്റ്റണ്ണിങ് ഷോട്ട് ആയി. And there's the goal they've been looking for. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. That's a brilliant finish, Peter. Such a കട്ടാക്കി satisfying പോയി one തോന്നുന്നു. from his perspective, knowing he hit it so beautifully. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കണോ നീ? ഓക്കെ, ഓക്കെ ഗൈസ്, ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരിക. കോഡിട്ടുണ്ട്.
अरे इच्छु ഇച്ചു ആരോ കേറിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. ഒരു കളി ഫ്രണ്ട്ലി, ഒരു കളി മാച്ച് അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ മാച്ച് അങ്ങനെ കളിക്കാം നമുക്ക്. എന്തായാലും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഈ സാധനം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് വെക്കണത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, വെൽക്കം. ഫോണത്തെ നെറ്റ് ആവുകൊണ്ടാണ്, നെറ്റ് സ്പീഡില്ല. വൈഫൈ കട്ടായിരിക്കണം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. We are just getting started. He's shifting through the gears here. Who do you, Jim, see making the difference here? Trent Alexander-Arnold is a key component, particularly in teams that play on the counter. Okay, you have the pace. It's hit the upright, and it's been hooked away. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now, can they get him away? Looking for option. And a chance! Wonderfully smooth, smart and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligently. He picked out the perfect target. Barcelona make the perfect start. They are already ahead. Messi. Alexander-Arnold finding himself in space. Well, they've got it again. He's going to be disappointed with that. Barcelona always looking for runners up front here. Yeah, it is a regular tactic of theirs. Yeah, it can make life really tough for you from a defensive point of view, having to constantly be on guard with people trying to get in behind. Changes him with that pass. And if you have still just 1-0 the score. Oh, well played, well sorted out. Nandan. Good ball, good take. And he plays one through. And that is well cleared. And he's quick to snatch it back. And it's Rijkaard. Oh, that's a key interception. Some intricate passing, looking to progress the ball. And again, they run up against stubborn defending. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. He's a sharp little ball here. And this is Eto. He's found the way through. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Isak tries a shot!
Okay, That is guys, rather welcome wayward. Al Nasser to have my found channel. come by, so that's perfectly understandable. Nandan. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Turan. ഇത് നല്ല Quick on ലേഖ his കേട്ടോ കളി watch, and ഒരു the referee കാണുമ്പോൾ ഒരു whistles for ഇതുണ്ടായിരുന്നു. half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Hello attendees, this Barcelona is a go in at half-time with a 1-0 lead. I thought that was a decent Okay, 45 guys, minutes of welcome. football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative Okay, nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Barcelona with the game's only breakthrough. It's 1-0. കൈ So കറക്റ്റ് അവന്റെ we're കൈ straight തന്നെയല്ലേ back തുടങ്ങും. at it at the start of the second half. Well, my Okay. advice would be Oh, he's all alone. It's Eto'o! അത് Well രണ്ടെണ്ണം taken ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. goal. Two to the good, and they are Welcome, purring. guys. Absolutely Video like here. purring. One Sub sweeping എല്ലാവരും. move executed with deadly efficiency. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few Okay, seconds was all it took for them. Just Mbappe. the keeper in his way. Mbappe! Okay, guys, നമ്മൾ 3 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. And with that, it is pretty much a done deal. And wow, he has given that a right Mbappeയുടെ old hit. ഗ്ലിച്ച് ആണത്. Oh, give me this every week. എന്തായാലും The അടിപൊളി technical ത്രൂ പാസ് ability ആയില്ലേ. was superb, and you can see he meant every മത്യൂസിന്റെ bit of ത്രൂ this. പാസ്. A case now of complete control. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. No, that's been intercepted. Barcelona, the only team in this, 3-0 already. ഏയ് അവന്റെ കാലിൽ തന്നെ. Threads one in. Defending was strong and firm. Vieira. It's Roberto Carlos. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. And he is deftly away. Oh, look at the space here. There's some great running on show here, but ultimately Okay, there was no welcome. way through. Bumps him off it and wins back the മെസ്സി ball. എടുക്കും മെസ്സി. ഓ എന്റെ മോനെ ലാഗിന്റെ ലാഗ. And that's a simple one for ആരെയും the keeper. മാറ്റൊന്നും വേണ്ടല്ലേ. And now the breakaway. And he was quick ഓ to അത് react. കിട്ടിയില്ലടാ. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And he's been shifted off it. എടുക്കും. That's the keeper's ball. അയ്യോ പോയി. Mbappe. എംബാപ്പെ എന്നാ ഒരു മെസ്സിക്ക് ഒരു പാസ്. Well, that looks a decent ball. He's in a great position here. He's in one-on-one. അയ്യോ. That is a crunching tackle. ഞാൻ സ്കില്ല് ചെയ്യാൻ ഇതിന് പറ്റണില്ല. അതിനുള്ള റേഞ്ച് ഇല്ല. Mateus running with intent. Net There's a speed beautiful na simplicity nice about this contest. കളിക്കുക. Running on one side, dogged defence on the other. Well, that pass isn't the best. Now that's well seen too. Oh, good-looking ball. ആരുടെയാണോ അവന്റെ തന്നെയാണോ എന്താണ്? Baresi gets across to intercept that. Rijkaard. തീരെ Well, the ഇതില്ല. moans and groans from the stands Full now lag. are very That audible. is a great nick out. അറിയില്ല ഞാൻ Camavinga. കളിച്ചോളൂ. And Okay, guys, that അങ്ങനെ is that. 3-0 നമ്മൾ Barcelona, ജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. just a thrill to quick, slick, and such fun. You really would fear for anyone Lag playing up നല്ലോണം. against them right now.
ഫോട്ടോ അടിക്കടാ. അടുത്ത കളി നോക്കാം, അടുത്ത കളി നമുക്ക് കളിക്കാം. ഇനി ഒരു ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിക്കാം. കഴിഞ്ഞത് നല്ല ലേഖാന്നോ, അതെ ആരാന്നാവും. ഓക്കെ ഗൈസ്, വെൽക്കം, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അജാസ് 1696. ഏതെന്തായാലും ജയിക്കണം നമുക്ക്. അയ്യോ ഫോമില്ലല്ലോ എംബാപ്പേന്ന്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഓപ്പോണന്റ് ടീം. മെസ്സി ഉണ്ട്, സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ മെസ്സി തരാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണല്ലേ. ഓക്കെ ഗൈസ്, വെൽക്കം. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്താ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, കളി വന്നിട്ടുണ്ട്. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So that's got things underway. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. ഒന്ന് കിട്ടി. കയ്യിന്ന് പോയ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ അത് ഗോളായി. That's the purpose and intensity they showed from the first moment. They really did fly out of the blocks here. And that really is so ഫൗള് നമുക്കൊരു ഫ്രീ കിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. very much that this was in the script. Certainly looks appetizing, well within shooting range. Well, I think they could do with making this count, especially from here. Roberto Carlos! പിടിച്ചോടാ, ഈ സൈഡിൽ കടിച്ചാൽ മതിയൊന്നുമില്ലേ. ചെന്ന് മെസ്സിനെ കൊണ്ട് അടിപ്പിച്ചാൽ മതി. Absolutely terrific, terrific reflexes, goalkeeping at its very best. ഇപ്പൊ മെസ്സി കിട്ടീന്. ഏടാ പാസ് നേരം പോലെ.
അതൊക്കെ Chiellini. കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ എന്തിനാ This is a ലിങ്കപ്പും promising ball തേങ്ങയൊക്കെ up. ചെയ്യുന്നത്? Well read, nice interception. Tanucci cuts it out. Rijkaard. Bergson. Messi is ഓക്കെ, in a really good position out wide. കോർണർ അല്ല, ത്രോ ചെയ്യുന്നു. Rijkaard. First quarter of an hour gone. Out towards the ഇത് flank. കാർലോസ്. Roberto Carlos ഈ delivers. Abiati claims it എന്ത് without ഇതൊക്കെ any fuss. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. എടാ എവിടേക്ക് എഡിയാണ്? ആ Mateus conjures time and space where few can. Stood up well to him there. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. അവന്റെ കാലിന്റെ ഓടിക്കാൻ കിട്ടി. Can he get it through? ബ്ലോക്ക് that was ചെയ്തു. nice, but not quite the end ഗോളാണ്ടാന്ന് product required. He did well there. നല്ലൊരു Held his run ഇതാണ്. enough to ensure he എന്തായാലും didn't stray കോർണർ offside. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Barcelona ഗോളാക്കാൻ നോക്കണം with the എന്തായാലും. corner, there first. വിയേര ഒന്ന് വന്ന് And he gets rid in a hurry. He saw the danger and he went crashing in. Ajax have the chance to go the other way. ഇയാളെ ഇവിടെ എടുക്കണം. Desai gets across to intercept that. അവന്റെ കാലിന്റെ ഓടിക്കാൻ തന്നെ Rui Costa. കിട്ടി. Roberto Carlos. That is ended up in no man's land. ഗോൾ എന്തായാലും ഇടണം. Now it's Mbappe. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. That's where it came from. Short changes him with that pass. ഏടാ Rui Costa. ഇതിപ്പോ He is അവരെ always കാണുന്ന looking to break കറക്റ്റ് അവന്റെ lines. കാലിന്റെ ഓടിക്കുന്നു. Mbappe. Baresi wins the duel this time. Now it's Messi. Vieira. There will be Mateus. 1 minute added time. Now Mbappe. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഹാഫ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. 1-0 നമ്മള് തോറ്റി നിൽക്കുകയാണ്. So a steady, solid and more അവൻ than ആകെ ഒരു ഷോട്ട് satisfactory അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അത് first ഗോളാവും half. ചെയ്തു. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Barcelona unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I could see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Well, that just about sorts out the first 45 minutes. Oh. And we'll be back with the second very soon. ഗോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകല്ലോ. So the action is resumed. Well, I think in these circumstances... And Messi! രണ്ടെണ്ണം മൂന്ന്. ഒരു കളി ജയിച്ചാൽ ഒരു കളി തോക്കുക. ഇല്ല, നമ്മള് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്തായാലും. 58 വേറെ കാര്യം. And look what it means to them. This is a position of genuine strength. Goes for a shot. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു ഗോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. Back to within one. Interesting. We knew what was coming and he has Friendly കളിക്കാടാ. the keeper again. Oh, ഇത് that's കഴിഞ്ഞ് കളിക്കാം. excellent composure, because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. Barcelona cut their deficits and look raring to go again. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. ഏടാ അവന്റെ കാലിന്റെ ഓടിക്കാൻ തന്നെ നോക്കിയേക്കും. Now it's Mbappe. കിട്ടി നമ്മൾ എടുത്തു. Barcelona may only be one behind, but they're showing much in terms of threatening parity. Now, can they get him away? ഈ Cuts out the supply. Rijkaard, very much a man of this moment. This looks promising. കംബാക്ക് അടിക്കാടാ. കംബാക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം. അതിനിത് പാസ് ഒന്നും നേരം പോലെ പോണില്ല, അതല്ല Bergson.
അടിപൊളി. He's had a shot! And how good was ഒരു that? രക്ഷയില്ല. About as smooth as it gets. വൈഫ് He സെറ്റ്. gave it അയ്യോ, plenty and some. ആളെ ഇറക്കാൻ Smashed മറന്നല്ലോ. it in. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. പാസ് നേരെ കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നില്ല. അതാണ് Ajax now in a position far more desirable. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. ഏയ്, He has slightly undercooked that one. Barcelona clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Rijkaard looking to pass their way up the pitch. Looking for the run. Great ball and he's in here. Rijkaard. Mateus. And it's Messi. And this is Eto'o. പാസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് നെറ്റിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ്. Passing is crisp and sharp. എന്തായാലും ഇത് മൂഞ്ചി എന്തായാലും ഒന്നെങ്കിലും തിരിച്ചടിക്കും. Mateus. Tanucci cuts out the pass. Rijkaard. He can run onto that. Now there's a fine ball. Can he finish? There will be 3 ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് That's ആയിട്ടോ. what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Chiellini ഏടാ stops ഇത് it എന്തത് and കിട്ടാത്ത intercepts. Bergson, ഇതെന്ത് renowned for his long-range shooting. Can he finish? അടിപൊളി. അയാൾ സെറ്റായി എന്തായാലും. And they are disappearing out of sight. Referee looks at his watch and blows അതങ്ങോട്ട് his മൂഞ്ചി whistle. എന്തായാലും. A tale of two ഇനി teams, ഫ്രണ്ട്ലി one കളിക്കാൻ എന്തായാലും. irresistible, ആരല്ലേ? unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. How do you look back on the game then, Jim? Well, there was a ദേശീയ പ്ലെയർ തന്നെയാണ്. ഒരു കളി തോക്കുക, ഒരു കളി ജയിക്കും. ഇന്നിപ്പോ 2 കളി തോറ്റു കേട്ടോ. ഡിവിഷൻ മാച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി. അബി എതില് കേറുന്ന കോടടിക്കടാ. കളിക്കണ്ടോ? തക്കുടു അടാ തര തക്കുടു. ആ സനലോ ആ സ്റ്റെക്ക് ഉണ്ടോ? അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ സ്റ്റെക്ക് ഉണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വൈഫൈ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കാണ്ട് ഇനി. വൈഫൈയുടെ റേഞ്ച് ഇതായിരിക്കാം, അതൊന്ന് ഇതാക്കണം, മാറ്റണം അതിൻ്റെത്. ഇപ്പൊ ഫോണ് ഇതിലാ കളിക്കണതേ. ഫോണിൽ ഇതാ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതില് സിസ്റ്റത്തില്. അതാണ് ലാഗ് തോന്നുന്നു. ചിലവരായിട്ട് കളിക്കുമ്പോഴുള്ളൂ, അത് എല്ലാവരും ആയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഇതില്ല. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ. ആ ജിനു എവിടെ നിങ്ങള്? ഞാൻ ഇപ്പൊ ലൈവ് ഇടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 2-3 ദിവസമായി. നൈറ്റാ ഡയറി ഇട്ടോ ഞാൻ. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. Some terrific ഇപ്പൊ എന്താ scenes ഓപ്പണന്റ് here in സനൽ എന്ന് Barcelona. പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. We are just getting started.
ഈ അവൻ്റെ കാലത്തിനോട് തന്നെയല്ല. ഓക്കെ, നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ട് മെസ്സി. ഏടാ He will have all the answers. And so what are those standout qualities? Well, I think his size and athleticism means it's very hard to get at him in the air. And while he's not that tenacious or aggressive, he certainly isn't rash. He's very confident, he's very composed on the ball too. So in short, he's a very well-rounded player, I would say. And here's Drogba. Pinches it off him. Drogba clearly Okay, held I'm on to gonna it far too long there. Matthews. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. കിട്ടിയില്ലടാ. പാസ് ഇടുമ്പോഴേക്കും വന്നിട്ട് This is a promising build-up. Shevchenko. Chance, surely. ചേടാ അത് നോക്കൂ. Oh, how's that for a goal? ഇതാണ് കുഴപ്പം, Smooth as it gets. പ്ലെയർ ഓടി പോണില്ല. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Inter are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them. He's had a shot. And a neat finish. രണ്ടാമത്തെ പോണു Threatening to fly away here. ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ Fabulous. All his own doing. കയ്യാണ് Having the വന്നത്. thrust to get there is one thing. Having the composure to score is another. ഏടാ അത് നോക്കടാ. Doing very ശ്ശെ, nicely, thank you. നമ്മുടെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും That's really സ്റ്റെക്കായി. winded the opposition. You can see their ഇവിടെ manager goal വീഴും. screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. And the shots. നോക്കിയേക്ക അവിടെ എത്തുമ്പോ ഗോളായതാണ്. Referee has his flag raised. മൂഞ്ചി For കേസ്. offside. ഓഫ് സൈഡ് ആണ് എന്തായാലും. Mbappe. Now, can they get him away? Vieira. Inter definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being... Great chance! Euphoria, utopia, and they are 3-0 ആയല്ലോ. cavorting. A Comeback quite അടിക്കണ്ടേ? incredible spell. They are flying. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure, and class. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. There will be 3 minutes at a time. Inter Milan find a position of real strength now. Messi. Looking for options for movement. ഏടാ അതെന്ത് സ്റ്റെക്കാവും നോക്കിയേക്കും. Super find. Check leads us. So temporary halt to the action. 3-0 നമ്മൾ ബാക്കിലാണ് കേട്ടോ. Well, I don't think many people saw this ഒരു coming 3 ahead of goal kickoff. So that was the first തിരിച്ചടിക്കുന്നുണ്ട്. half, അവന്റെ and we will be ടീം back with നോക്കി the നോക്കാം. second half shortly. And we come to you now with a quick Okay. request for support for our charity fund, The Chance score in മാറ്റാം. Football. ഓക്കെ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക. Substitution for Barcelona. ഇനി കംബാക്കിന്റെ ഇതാണ്. ഇന്നലെ കംബാക്ക് So അല്ലെങ്കിൽ let's get the ball Coming on rolling. the field is number Barcelona changed their lineup for the second half. A reaction, no doubt, to the half-time score. സ്റ്റെക്കാണല്ലോ. There's a probing Sure. ball. And that's ഒരു a രക്ഷയില്ല, sharp സ്റ്റെക്കാ finish. ഗൈസ്. റേഞ്ച് തീരില്ലല്ലോ. Barcelona different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well,
Certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Full offside alo. Oh, good-looking ball. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. And he's in on Mbappe! Okay, നമ്മൾ ഒന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. It's magnificent! 3-1 Finish right from the കംബാക്ക് top പറ്റുമോ draw. നമുക്ക്? It could be a lifeline. 2 more needed. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Mbappe really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. ഈടാ കിട്ടിയില്ല അത്. Could they be onto something here? That's been cut out. Well played. Oh, good Hey, read. That was well played. എന്തെന്റെ Well stopped. ക്രൈപ്പ് കാണിക്കണം. And he has slightly undercooked that one. Inter clearly should have gone for the easier pass. എടാ Now they'll പാസ് have ഒന്ന് to ഇട്ട് കൊടുക്കടാ, quickly എന്താ regroup. കാണിക്കുന്നു? Now it's Drogba. Now it's Drogba. Trossard, he is onto this. Oh, that's wonderful alertness. അടിപൊളി. That's an own ഇതിന്റെ goal. കുറവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാ That's പോയി. really unfortunate. He'll be kicking himself at the moment, and believe me, I know how that feels. So a lead courtesy of an own goal. Looking for the run. Cruyff will not want to lose out here, not against this opponent. Real chance! And now they can clear their lines. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, that's a key interception. Some intricate passing, looking to progress the ball. ഏയ് Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Drogba, ഒരു ഓൺ ഗോളും aims ഇതൊക്കെ beyond പോയി. the ഇത് defence, അടുത്തത് and he's worked it through. Nice interception, well timed. എങ്ങനെയും ഒന്നും കൂടി അടിക്കാൻ നോക്കാം. 4 added minutes has been indicated. Baresi, Turan, Vieira. അതൊന്നും Extra ശരിയാണല്ലോ. minutes added on. മിസ് Taken back പാസ് ചെയ്തു. almost at once. That's at the end. ഓക്കെ ഗൈസ്, A ചെക്ക tale ഗൈസ്. of two teams, one irresistible, കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും നല്ല unstoppable. കളിയാ. The other fragile and seemingly clueless. ഒരു ഓൺ ഗോളൊക്കെ വീണു. How do you look back on the game then, Jim? Well, look, it was very Just a quick one-sided. reminder Their today, players didn't turn please up for the refrain first from half, talking and then... ഫസ്റ്റ് ഒരു 3 ആദ്യം വിട്ടു, അതാണ് ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. പിന്നൊരു ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിക്കാൻ എന്തായാലും. സ്റ്റെക്ക് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെക്ക് ആയിക്കോട്ടെ. നല്ല കളിയാടാ സണ്ണല്ലേ. ഓക്കെ, വെൽക്കം ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും. ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് അടിക്കണം. ഈ സാധനം ജീവിതമൊക്കെ ഞാൻ മറന്നിട്ടു. ഇന്നൊരു 1600 അല്ലെങ്കിൽ 1650 ആക്കണം. ഓപ്പോണന്റ് ടീം ഇതാണ്. വിലയുണ്ട്, പിന്നെ ഡബിൾ ബൂസ്റ്ററുകൾ.
Okay guys, video like ചെയ്യാം. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And we're underway. There's a player below Peter that I admire on a professional and personal level, the one and only Raul. He's just out on his own for consistency. Indeed, a terrific leader. ആദ്യം Talent has to be backed up by hard work and tenacity, എടാ and he leads പാസ് by ഇട്ട് കൊടുക്കടാ. example. Hence, the respect he commands. ഓടോ എംബാപ്പെ Zanetti ഓട് cuts എംബാപ്പെ. it out. Alaba, and that is a little undercooked. Now it's Mbappe. Mbappe. That's pretty clear. Foul It is ആയിരുന്നു. a foul. പെനാൽറ്റി കിട്ടിയത്. It's not taken him long, and that's going to be a booking. Okay guys, Well, welcome. you either commit a foul Thanks and for take one watching. the team, or just stand by അവിടെ and പെനാൽറ്റി concede അല്ലേ? a potential എടോ, goal. It's അത് not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. പുറത്തേക്ക് പോയി. Messi! എന്തൊരു കഷ്ടം. No, just not quite. ഞാൻ Yeah, ഇപ്പൊ he may have പെനാൽറ്റി ആണ് snatched at that a കരുതിയിട്ടായിരിക്കും. bit, even though it was quite close. ഷുവർ ഗോൾ ആവണ്ടാണോ അല്ലേ? ഫൗള്. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. He's not played the ball, that's a foul. Now it's Eto'o. Mbappe receives it in a good position here. Oh, easy pickings there. എടാ പാസ് നേരെ ഇട്ട് കൊടുക്കടാ. He എന്താ is കാണിക്കുന്നത്? sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. അവന്റെ കാലിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മെസ്സി എന്താ മെസ്സി കാണിക്കുന്നത്? Somewhat off target. അയ്യ അത് സ്റ്റെക്കുമല്ലോ. And it's Messi. That's good running with the ball. He's going for goal! ഓ Oh, still missed the fine ball. stop from the keeper. He's definitely living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. Barcelona with the corner. They're first. And a header! ഓടാ അതും That's a ഗോളും superb piece of നോക്കിയത്. defending. ഇതെന്തായാലും Number ഗോളാണ്. two then. ഇത് ഗോളാ. Gerrard gets it away. Madrid are looking to go forward now. Oh, that pass isn't the best. Oh no, this does not look good. അതിപ്പോ ഗോളായി. എന്താ കാണിക്കുന്നത്? വണ്ട കളി കളിക്കും. David Villa. Oh, he's having a go! പുറത്തേക്ക് അടിച്ചെന്തായാലും. And that is doing no harm at all. Well, I can understand why his thinking was that way inclined. That was well played, well stopped. Olise powering forward here. Now it's Villa. Raul. Chance! And the keeper has reacted ഓഫ്സൈഡ് ആണ് superbly തോന്നുന്നു. there. അത് കോർണർ. Really anticipated that well, didn't he? Impressive job. അത് പുറത്തേക്ക് അടിച്ചവര്. That's a fair try, but just off target. Pele certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. That's a little off target. No messing about, just bludgeoned away. Sergi. Pele.
And this is Raul. Oh, that's a fine interception. 0-0, but nevertheless a very decent game. Roberto Carlos. And he's picked out the run. Sergi. Okay, 0-0 ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. നമുക്ക് ഇടിയുണ്ട്. Now it's Messi. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. രണ്ട് മിനിറ്റ് Alaba. Rijkaard. ഓക്കെ 0-0 ആണ്. ഹാഫ് ടൈം ആയിരുന്നു. ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്. So neither side has found a way through yet. After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. So both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. So straight into the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Okay, Mbappe. Mbappe! Oh, what a... Yes. Oh, nice. Just not quite. No. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. അടി കുറച്ച് പൊന്തി പോയി. ബ്ലിറ്റ്സ് കൊടുത്ത തന്നെയാണ്. Messi. Now it's Raul. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Knocks it into space. Alaba gets across to intercept that. എടാ കാണിക്കുന്നു വേറെ കടന്നിട്ട് പിന്നെ അവന്റെ കാലിലോട്ട് തന്നെ തുടങ്ങി. He has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. കിട്ടിയില്ല ഗൈസ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഗൈസ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. And they'll start all over again with the goalkeeper. Oh, that's well spotted. Dealt with nicely. വീഡിയോ ലാഗൊന്നുമില്ലല്ലോ ഗൈസ്. Rijkaard calmly anticipates. It's run loose here. More and more pressure on the ball here. And it's Messi. Now it's Eto'o. Now this could be a chance. And it shoots! ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. And late in the day, a telling moment. Look, before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. ഡിഫൻസ് കൊടുക്കാം. ഒന്നാമത് ലാഗാണിത്. Thanks for watching guys. Like you guys. Substitution on the field. Number 22, Raul. So we have movement on both benches. Yeah, I think he's trying to stay one step ahead of his opponents here, maintain the upper hand, so to speak. I can see that. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or two. And this is Eto'o. Oh, look at the space here. എടാ ഈ സ്കില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറ്റാത്തത്. ഈ നെറ്റിൻ്റെ ഇത് കാരണം കൊണ്ട് വെറുതെ കോളാവും. They can break here. He steps in, and that's the end of that. Great vision. എന്താ കാണിക്കുന്നത്? വെറുതെ അവന് ഗോൾ കൊടുക്കുന്നു. He's found a way through. Baresi gets it away.
Madrid really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Okay, നമ്മൾ എടുക്കട്ടെ എന്തായാലും. And here's Lee Kang in 2 added minutes towards have the been back stick. indicated. Oh. Okay, നമ്മൾ എന്തായാലും ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. So that's it. It is all over. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Mbappe taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Thoughts on what we've just seen? That is a superb win. This is one of those games. Okay, 27 കോടി ഉണ്ട് എന്നാലും. നീ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും കമന്റ് എടുക്കുക. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് എടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഡിവിഷൻ മാച്ച് ഒരു കളിയും കൂടി കളിച്ചിട്ട് നിർത്തുകയാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഡിവിഷൻ മാച്ച് കളിക്കാം. ആയിരത്തി 644. Okay guys, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching. Like ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Against Barcelona. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Okay, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. So off we go then. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Jordan Pickford. He's a great all-round goalkeeper, Peter. Great at shot stopping and dominant in... And a header! പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു. Smashing delivery, just didn't do enough with it. Guys, That thanks for watching. had the element of surprise to it. Clearly came in Sub when no one was എല്ലാവരും. expecting it, and it was drilled. ഇന്ന് ശരിക്കും നൈറ്റ് Claimed it back swiftly. He's a sharp little ball here. And this is Nakamura. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. പാസ് കിട്ടണം എപ്പോഴും, പക്ഷെ പാസ്സൊന്നും പോണില്ല. Vieira. Henderson kept his eye on it. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നെറ്റ് ശരിയാക്കുന്നതായിരിക്കും. Vieira. Great vision. കിട്ടിയില്ലടാ. Heaved it away. Barcelona have reclaimed it. ഓ, എങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അവന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നോക്കിയേക്കും. Passes played there. Merino. Chance for a shot. ഓക്കെ, എന്തായാലും പുറത്തേക്ക് ഗോൾ സേവ് ചെയ്തു. Vital touch. Really anticipated that well, didn't he? എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ഗൈസ്. And we have our very first corner. Nakamura with the short one. And this is Gerrard. It's anyone's ball now. Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. Now he's got space here. No, that's been intercepted. Pass somewhat off target. And he's going to be disappointed with that. Barcelona yet to have an attempt on goal. And he's picked out the run. Merino.
Inter always have been a side that are known Okay, for pressing, നമ്മളെടുത്തുണ്ട്. a style that's very high ഏടാ talent, Peter. എവിടേക്ക് But it ഇട്ട് can കൊടുക്കുന്നു pay പാസ്? off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. ഓക്കെ, കോർണർ ത്രോ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെയാണ് ത്രോ. 28 മിനിറ്റ് ആയല്ലോ. Baresi. അവന്റെ Nakamura. കാലിലോട്ട് ഞാൻ പോകാം. എന്തായാലും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കളിക്കാം. കൗണ്ടർ Roberto Carlos. This is a promising build-up. ഏടാ എന്താ കാണിക്കണത്? And that is that. Grimaldo. Some really good ball movement. Barcelona are looking to break at pace. ആഹാ, Jordan Henderson. കാർലോസ് മണ്ട. And here's അവന്റെ Gerrard. പാസിങ് നോക്കിയൊക്കെ ഇത് ഗോളാവോ? It's Nakamura. ആടാ മുത്തേ. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. ഞാനെന്തിനും Mateus plays the game a step ahead of യോ almost anyone. ജസ്റ്റ് മിസ് മോനെ. Rodri, quality ball. And it's Caceres. മൂഞ്ചി തോന്നുന്നു. That's positional goals. Man, The walking. utilisation of space. Takes a shot. Added time. And Czech pulls off a Peter Cech, let's check sensational it. save. Chance to deliver. ഓക്കെ, 0-0 ആണ്. That's it, 45 minutes up. താങ്ക്സ് ഫോർ So വാച്ചിങ് neither ഗൈസ്. team were able to Like take the here. lead, but it certainly hasn't been for ഒരു ഷോട്ട് the അടിക്കാൻ lack of പറ്റിയില്ലല്ലോ. trying. How would you review the first half? Well, there's no way Second to half എന്തായാലും disguise നമുക്ക് the fact comeback that അടിക്കാം. they've been poor. Not a Comeback single shot ഉണ്ടാവും. on goal Comebackന്റെ tells you കാലം all വരും. you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. കംബാക്കിന്റെ Still waiting for this കാലങ്ങളാണ്. to take off. It's goalless at half-time. Back on the way then. ഏയ് അടാ, ഈ Well, I ബോൾ suppose എന്താ from a defensive കാണിക്കണത്? perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just പോട്ടെ wonder പോട്ടെ, which അത് team is അത് going ത്രോയി. to up the ante first. Desai, a player who needs no introduction. ആയിവ. This is Lewandowski. And that pass just didn't quite work. Inter couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Oh, we're still waiting for a goal to report here. എവിടേക്കൊക്കെ Pass ഇട്ട് is just കൊടുക്കുന്നത്? off target. നേരെ Caceres. പാസ് പോണില്ലടാ. And it's പാസ് Rodri. നേരെ പോണില്ല. അതന്നെ That's Gerrard. മിസ് പാസ്സാണ് ഒക്കെ വരുന്നത്. Lewandowski. That's an excellent interception. It is still anyone's game, അല്ലോ, 0-0. അത് എന്താ Merino. അവന്റെ കാര്യം എങ്ങനെ പോയാലും ബുദ്ധിമുട്ട്. Now then, the ball's come loose. പിന്നെ അവന്റെ ഇതിലേക്കന്നെ Aims beyond the defence. എടാ, ഇത് എന്താ Can he get on കാണിക്കണത്? the end of this? And they're Yeah. quick to get it back. Big chance. ഗോളാവണ വരെ ഉണ്ടാവും. ഇത് എന്ത് Terrific effort, ഇത് just കളി off കളിക്കണം? target. Well, he does strike a very pure ball, doesn't he? It's great technique. ഒരു ഫോമില്ല. അവന്റെ സ്കോർ കാണും. ഞാനും ഇറക്കും. മെസ്സിന്ന് കേട്ടാലോ എന്തായാലും. ഓക്കെ, എന്തായാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറക്കാം അവരേനെ. മെസ്സിനെ മാത്രമേ ഇപ്പൊ കയറ്റിയുള്ളൂ. അവനാണ് ഇപ്പൊ Substitution for Inter. Number 21. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് Changes ചെയ്യുക afoot guys. here and from both sides. Number 18. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. Number 16. Now it's Puskas. Rodri. He is through Number here. 51. He saw the take. He's been taken Ah, down and di the voli. referee has pointed at the spot. ചേടാ, And that really is the last thing they wanted to do. Number 8. Pep Guardiola. Number So this to break the 15. deadlock. HID അടിക്കാം. ഇവിടെ നടാല്ലേ. Number 37. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. Sensational save. He's had a fair tumble under that ഇയാളെ ഇത് challenge. എന്താ ബോൾ എടുക്കാത്ത? Looking for the run.
Oh, that was vital. പിന്നെ അവന്റെ കാലിന്റെ ഓടി തന്നെ. Deals with that comfortably. Now it's Eto. ഓക്കെ നമുക്ക് ഓർഡറാ Ronaldo ഏതാ അത്? anticipates. Tries to play it through. അത് മിസ്സായി. Don't you just love the level of intensity here? Hello, Neither is prepared guys. to back down, and to be honest, that's how it should be. കാലിന്റെ ഓടി തന്നെ There's a probing ball. The pressing's intense, and it's paid off. Oh, nicely intercepted. Nicely weighted ball. ഏടാ This അവന്റെ is കാലിന്റെ ഓടി തന്നെ. Nakamura. Well, that looks a decent ball. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം. Caceres touches it back. Now it's Mbappe. നമുക്ക് I കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. ഏടാ അത് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. Van der Ven did just about enough There to will come be out on 1 top minute there. added time. Neither party overly willing to compromise. എന്തായാലും ഡ്രോ ആയി ഗൈസ്. And he's intervened well there. ഓക്കെ And ഗൈസ്, that'll be അപ്പോൾ the end of നമുക്കിന്ന് that. നിർത്താം. ഇത് മതി. So a tough one to gauge. Defensive dominance combined with wastefulness in attack, and the outcome inevitable. ഇന്നിപ്പോ 1505, ആകെ 52 കൂടിയുള്ളൂ. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഞാനിപ്പോ നൈറ്റ് ഞാൻ ചിലപ്പോ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കാണാം ഗൈസ്. ബൈ. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ എല്ലാവരും. ബൈ ഗൈസ്. ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ നൈറ്റ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നൈറ്റ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ് വീഡിയോ. ബൈ.